మోడల్ సిటీ తరహాలో నగరాన్ని తీర్చిదిద్దాలని సంకల్పంతో అధునాతన సాంకేతిక వ్యవస్థతో భూగర్భ డ్రైన్ మురుగునీటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి దాన్ని సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ మరియు జంతువధశాలలు, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు, శ్మశాన వాటికలు వంటి పలు అభివృద్ధి పథకాలకు అడిగిన వెంటనే లేదనకుండా నిధులు విడుదల చేసిన మా ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పడానికి అపారంగా గర్వపడుతున్నాం సార్. అదేవిధంగా ప్రజా ఆరోగ్య విషయంలో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పులివెందులలో ఏర్పాటు చేసిన 60 పడకల ఆసుపత్రి అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తూ కోవిడ్ లాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులను సైతం ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేందుకు ఆక్సిజన్ వెంటిలేటర్ వ్యవస్థను పటిష్టపరచడం, కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులకు సౌలభ్యంగా డయాలసిస్ సెంటర్ను అనుసంధానం చేయడం, బాక్రాపురం, నగిరిగుట్ట వంటి ప్రదేశాలలో అన్ని రకాల మౌలిక సదుపాయాలతో అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసి నూతన 104, 108 అంబులెన్సులు ఏర్పాటు చేసి ఆరోగ్యశ్రీ జాబితా దాదాపు అన్ని రకాల వ్యాధులను పొందుపరిచి ప్రతి పేదవాడికి కార్పొరేట్ వైద్యం అందేలా చర్యలు తీసుకొని ప్రజల ఆరోగ్య సేవకు సంబంధించి తన తండ్రి కంటే 10 అడుగులు ముందుండేలా ఒక్క పులివెందులకే దాదాపు 50 కోట్ల రూపాయలు ప్రజల ఆరోగ్యానికి నిధులు వెచ్చించి ప్రజా మన్ననలు పొందుతున్న ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పడానికి మేము అందరం కూడా గర్వపడుతున్నాం సార్. పులివెందుల ప్రజల మౌలిక సదుపాయాల కోసం రింగు రోడ్ల సుందరీకరణ, రాయలాపురం బ్రిడ్జ్, మినీ సెక్రటేరియట్, మోడల్ పోలీస్ స్టేషన్, ఆర్టీసీ బస్టాండ్, ఆటో నగర్, నేషనల్ హైవే వంటి పలు కార్యక్రమాలు ఒక మోడల్గా పులివెందులను తీర్చిదిద్ది అలాగే పులివెందుల ప్రజలకు వినోద సదుపాయాలు ఒక మెట్రోపాలిటన్ సిటీ స్థాయిలో తరహాలో ఉండాలన్న సంకల్పంతో మున్సిపాలిటీ పరిధిలో సిటీ సెంట్రం, పులివెల్ల లేక్, నగరవనం, గరుడాల లేక్, సిటిజన్ సర్వీస్ సెంటర్, శిల్పారామం ఫేస్ లిఫ్టింగ్, మైత్రి లేఅవుట్ పార్క్ వంటి అధునాతన సౌకర్యాలు కల్పించి చిత్రపటంలోనే పులివెందులకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం కల్పించారు. మీరు ముఖ్యమంత్రిగా చెప్పుకోవడానికి, మా ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకోవడానికి నిజంగా మేము తల ఎత్తుకొని గర్వపడుతున్నాం, సంతోషపడుతున్నాం. మీ పరిపాలన ఒక చరిత్ర, మీ పరిపాలన ఒక సంక్షేమ రాజ్యం, దేశానికి ఇది ఆదర్శం. నేడు వైసీపీకి ఉన్న ఆదరణకు మీ పథకాలు, మీ ఆలోచన విధానమే కారణమని మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాం సార్. పేద ప్రజల జీవితాలలో వెలుగు నింపిన మిమ్మల్ని ఒక దేవుడు అనొచ్చునేమో సార్. మేము పేద ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా ఉన్న దేవుడు మీరు. పేద ప్రజల పక్షపాతి. చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడే ఈ రాష్ట్రానికి దరిద్రం పట్టింది సార్. ఇప్పుడు మీరు ఆ దరిద్రాన్ని తొలగించి రాష్ట్రాన్ని సుభిక్షంగా సుపరిపాలన చేస్తున్నారు సార్. పిల్లలు చదివే తల్లిదండ్రులకి భారం కాకూడదని వారి పూర్తి బాధ్యత తీసుకొని నాడు నేడు, అమ్మఒడి వంటి పథకాలు తీసుకొచ్చిన విద్యా సంస్కర్త సార్ మీరు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం మీ పాలనలో ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉందనేది జగమెరిగిన సత్యం సార్. మీ పాదయాత్ర అనుభవాలే పునాదిగా ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షల్ని నెరవేర్చడమే లక్ష్యంగా మేనిఫెస్టోను రూపొందించిన శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ దాన్ని అమలు చేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో పక్కాగా అడుగులు వేశారు. దాంతో ఆయా పథకాలు అందుకుంటున్న లబ్ధిదారుల్లో సంతోషం కనిపిస్తున్న అనేది నిజంగా చాలా గ్రేట్స్. దాంతో ఆయా పథకాలు అందుకుంటున్న లబ్ధిదారుల్లో సంతోషం కనిపిస్తుంది. వారి జీవితాలలో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం అందించే ప్రతి రూపాయిని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్న ప్రజలు గతానికి ఇప్పటికీ ఉన్న తేడా స్పష్టంగా చెబుతున్నారు సార్. పాలకుడు చిత్తశుద్ధితో నిజాయితీగా కష్టపడితే, ప్రజలను ప్రేమిస్తే విపత్కర పరిస్థితులను అధిగమించే శక్తి, సామర్థ్యం వస్తుందని నిరూపించిన ఘనతకెక్కిన పరిపాలనా అధ్యక్షుడు సార్ మీరు. గత ప్రభుత్వపు నిర్లక్ష్య జబ్బుతో చేష్టలుడిగిన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు మీరు ముఖ్యమంత్రి కాగానే కాయకల్ప చికిత్స చేసి మొదలుపెట్టారు సార్. ఫలితంగానే పేద ప్రజల ప్రాణాలను కరోనా విలయం నుంచి కాపాడడంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు సఫలీకృతం అయ్యాయి సార్. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే సరైన
సమస్యలు గుర్తించడంలోనే సగం విజయం ఉంటుంది సార్. పేదలకు వైద్యం అందించే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు కాయకల్ప చికిత్స, పేదలకు కార్పొరేట్ వైద్యం అందించడానికి ఆరోగ్యశ్రీకి జవసత్వాలు కల్పించడం వంటివి సంక్షేమ పాలనకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి సార్. జగనన్న పాలనలో రాష్ట్రంలో ప్రజలకు సుపరిపాలన ఫలాలు అందుకుంటున్న విజయం అనుభవం లేకొచ్చింది సార్. చేతిలో మంత్రదండం ఉన్నట్లుగానే ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ సార్ సమాజంలోని అన్ని వర్గాలు సంక్షేమ పథకాలను అందిస్తున్నారు. అంతులేని చిత్తశుద్ధి, పరిమితులు లేని నిజాయితీ ఉంటే తప్ప ఇచ్చిన హామీలన్నిటినీ కరోనా విపత్తు ఉరిమినా తరిమినా అమలు చేయడం అసాధ్యం కాదని ప్రజలందరికీ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది సార్. పేదరికంలో అట్టడుగున ఉన్న ఆఖరి వ్యక్తి ఆకలి తీర్చే ఆత్మగౌరవ అజెండాను స్వయంగా నిర్దేశించుకొని వాటి అమలుకు వేస్తున్న ప్రతి అడుగులోనూ సాహసం స్పష్టంగా ఈ పరిపాలనలో కనిపిస్తూనే ఉంది. పిల్లలను బడికి పంపి తల్లులకు అమ్మఒడి, కాటికట్టి మేడిపట్టి ఆరుగాలం శ్రమించి దేశానికి అన్నం పెడుతున్న అన్నదాతకు అండగా రైతు భరోసా, పేద పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు ప్రభుత్వ బడుల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఇప్పటికే ఉన్నత చదువులకు వచ్చిన విద్యార్థులకు మెరుగైన ఉపాధి నైపుణ్యాభివృద్ధి చర్యలు పోషించుకుంటూ మరింత వేగంగా అభ్యున్నతి వైపు అక్కా చెల్లెమ్మల అడుగులు వేయడానికి వైఎస్ఆర్ ఆసరా, మహిళా సాధికారత దారి చూపే పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ఇవన్నీ ప్రజలకు పేదరికం నుంచి బయట పడవేయడమే లక్ష్యంగా పాలనలో అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది సార్. గడిచిన ప్రభుత్వము ఆదరణ అని బీసీలకు ఒక కార్యక్రమం చేపట్టింది సార్. ఈ ఆదరణలో నాయి బ్రాహ్మిన్స్కి ఒక కత్తెరి, ఒక టేబుల్, ఒక కుర్చీ ఇచ్చారు. వడ్డెరలకి ఒక సమ్మటి, సొత్తి, పార, గంప ఇచ్చారు. నాయి మిగతా రకరకాల వీళ్ళకు వాళ్ళ కుల వృత్తులనే వాళ్ళు పనిచేసే సామాన్లనే ఇచ్చారు. అంటే మీరు బీసీలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ముస్లిం మైనారిటీలు మీరు ఈ సమాజంలో ఓటింగ్ యంత్రాలుగా మాత్రమే ఉండాలి. మీరు రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ముందడుగు వేయకూడదని ఒకే ఒక లక్ష్యంతో గత ప్రభుత్వం పనిచేసింది సార్. కానీ మీరు ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ముస్లిం మైనారిటీలను వాళ్ళ చేతులు పట్టుకొని వాళ్ళని అభ్యున్నతి వైపు, మీరు సమాజంలో ఒక భాగం, మీరు సమాజానికి వెన్నెముక అని మీరు మా చేతులు పట్టుకొని నడిపిస్తున్నందుకు మీకు అందరి తరపున శిరస్సు వంచి మీకు సమాధానం చెప్తున్నాను సార్. పులివెందుల అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. మాకు ఎంతో ఓపిక ఉన్న మరియు తన దగ్గరికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయాలనే సంకల్పం ఉన్న ఒక ఎంపీ గారిని మాకు ఇచ్చినందుకు, మరియు పులివెందులను అందంగా, అద్భుతంగా తీర్చాలనే తపన ఉన్న మా ప్లానింగ్ అధికారి విజయ్ కుమార్ సార్ గారిని ఇచ్చినందుకు, యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఈ జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఆయన సేవలు చాలా అద్భుతం సార్. ఈ జిల్లాలో అలుపెరిగిన పోరాటం సార్ మా అనిల్ కుమార్ రెడ్డి సార్ది సార్. వీళ్ళందరినీ మేము కల్లారా చూస్తున్నాం సార్. ఈ అభివృద్ధికి వీళ్ళు పడే శ్రమ, వీళ్ళ టైం కేటాయించి ఎంతో వీళ్ళు సహాయం చేస్తున్నారు సార్. ఈ జిల్లాకు వీళ్ళని ఇచ్చినందుకు ఈ కౌన్సిల్ తరఫున మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. సార్, దుష్ట చతుష్టయంతో పోరాడుతున్న మీకు మా అండదండలు, ప్రజలందరి ప్రేమాభిమానాలు, దేవుడు దయ ఎల్లవేళలా మీకు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను.
మహారాజశ్రీ గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్కి పులివెందుల మున్సిపల్ కౌన్సిల్ వారి విన్నపం సార్. పులివెందుల పురపాలక సంఘంలో జరుగునున్న జగనన్న హౌసింగ్ కాలనీ మెగా లేఅవుట్ నందు లబ్ధిదారులకు ఇళ్లను నిర్మిస్తున్న ప్రాంతం రాగిమానపల్లె గ్రామ పంచాయతీ మరియు గుండ్లమడుగు కృష్ణంగారిపల్లి మినహాయించి గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నందున సదరు పంచాయతీలను మున్సిపాలిటీ నందు విలీనం చేయుటకు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని మీకు సమర్పించడం జరుగుతుంది సార్. పులివెందుల పురపాలక సంఘం నందలి అన్ని ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, విద్యుత్ ఛార్జీలు మరియు పుర ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం కొరకు మున్సిపాలిటీ ఆర్థిక పరిపుష్టి కొరకు జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్షిప్ భూ సేకరణ కొరకు పరిపాలన అనుమతి లభించిన మొత్తం 30,53,88,720 రూపాయలు మరియు ఫ్లాట్స్ విక్రయించగా వచ్చు ఏదైనా ఆదాయ మొత్తాన్ని పులివెందుల పురపాలక సంఘమునకు కేటాయించుటకు తగు చర్యల కొరకు సమర్పించడం అయినది సార్. ప్రస్తుత పురపాలక సంఘం పట్టణంలోని పారిశుద్ధ్యం, నీటి వసతి, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు, జీతభత్యాల నిర్వహణ భారం వలన ప్రస్తుతం ప్రతి నెల 75 లక్షలకు గాను 15 లక్షల విద్యుత్ బకాయిలు చెల్లించుచున్నాం సార్. సర్ఛార్జీ ఎక్కువగా వస్తుందనా, బిల్లు ఎక్కువగా వస్తుంది సార్. కావున ప్రస్తుత పురపాలక సంఘ ఆర్థిక వనరులు లేనందున ప్రస్తుతము బకాయి ఉన్న 23,23,52,52,429 మొత్తం చెల్లించుటకు ప్రభుత్వ ప్రత్యేక నిధులు మంజూరు కొరకు ప్రభుత్వం వారికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించమైనది సార్. పులివెందుల పురపాలక సంఘమునకు ఇప్పటికే ప్రజలు పై మక్కువతో ఎన్నో నిధులు కేటాయించి అభివృద్ధికి తోడ్పడి ఉన్నారు. కావున పైన తెలిపిన ప్రతిపాదనలు కూడా ఈ పురపాలక సంఘం యొక్క ఆర్థిక వనరులు పెంపొందించుకొని ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు మరియు ప్రజల యొక్క జీవనశైలి మెరుగుపరచు దిశగా మంజూరు చేయవలసిందిగా మిక్కిలి ప్రార్థనలతో మిమ్మల్ని విన్నవించుకుంటున్నాం సార్. సార్, మాకు ఇన్ని కోట్లు ఇచ్చిన మీకు మేము ఏమి ఇవ్వగలం సార్? ఒక చిన్న సన్మానం తప్ప మేము ఏమి ఇవ్వలేము సార్. ఆ సన్మానానికి మాకు అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. మీరు మాట్లాడిన తర్వాత మాకు ఆ కార్యక్రమం చేసుకునేటికి అనుమతి ఇవ్వండి. 2007లో మన పులివెందుల మున్సిపల్ కార్యాలయానికి ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రావడం జరిగింది. 16 ఏళ్ల తర్వాత ఈరోజు పులివెందుల మున్సిపాలిటీ కార్యాలయ సమావేశానికి విచ్చేసిన మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి సారు మాట్లాడేదానికి సిద్ధమవుతున్నారు. మీరందరూ కూడా ఎంతో ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు మీ అందరితో ఈ మాదిరిగా కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. కాసేపటి కిందట ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఈ టౌన్కు సంబంధించి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్న పనులకు సంబంధించి వస్తూ ఉన్న మెడికల్ కాలేజ్ గురించి ఇంకా రకరకాల డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి గురించి తాను చెప్తా ఉన్నప్పుడు నిజంగా 2007, 6, 8 ఆ ప్రాంతంలో నిజంగా నానున్నప్పుడు ఏ మాదిరిగా జరిగింది, ఒక్కసారి నాన్న చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ మాదిరిగా అసలు పులివెందుల అన్నది ఒక మ్యాప్లో ఉంది అన్నది కూడా మర్చిపోయిన పరిస్థితులు కూడా చూసాం. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి అలాంటి దారుణమైన పరిస్థితి అని చెప్పాలి. ఎందుకనంటే ఎక్కడి పనులు అక్కడే మధ్యలో కూడా ఆగిపోయిన పరిస్థితులు కూడా కనిపించాయి. అటువంటి దారుణమైన పరిస్థితి నుంచి మళ్ళీ ఈరోజు పైనుంచి నాన్న సంతోషపడే విధంగానే పులివెందుల ప్రజలు మరీ ముఖ్యంగా మీరు కూడా అని చెప్పాలి. మీరంతా నాకు తోడుగా నిలబడబట్టే
ఈరోజు మీ బిడ్డ, మీ అన్న, మీ తమ్ముడు ఈరోజు రాష్ట్రమంతా కూడా పులివెందుల వైపు చూసేట్టుగా చేయగలుగుతా ఉన్నాడు. మీరిచ్చిన సపోర్టు, మీరిచ్చిన తోడ్పాటు నా జీవితకాలంలో నేను ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోలేనిది నేను మరొకసారి కూడా తెలియజేస్తాను. మీరంతా నన్ను ప్రోత్సహించి ఈరోజు మీ అందరితో ఈ మాదిరిగా కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. కాసేపటి కిందట ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఈ టౌన్కు సంబంధించి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్న పనులకు సంబంధించి వస్తూ ఉన్న మెడికల్ కాలేజ్ గురించి ఇంకా రకరకాల డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి గురించి తాను చెప్తా ఉన్నప్పుడు నిజంగా 2007, 6, 8 ఆ ప్రాంతంలో నిజంగా నానున్నప్పుడు ఏ మాదిరిగా జరిగింది, ఒక్కసారి నాన్న చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ మాదిరిగా అసలు పులివెందుల అన్నది ఒక మ్యాప్లో ఉంది అన్నది కూడా మర్చిపోయిన పరిస్థితులు కూడా చూసాం. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి, అలాంటి దారుణమైన పరిస్థితి అని చెప్పాలి. ఎందుకనంటే ఎక్కడి పనులు అక్కడే మధ్యలో కూడా ఆగిపోయిన పరిస్థితులు కూడా కనిపించాయి. అటువంటి దారుణమైన పరిస్థితి నుంచి మళ్ళీ ఈరోజు పైనుంచి నాన్న సంతోషపడే విధంగానే పులివెందుల ప్రజలు, మరీ ముఖ్యంగా మీరు కూడా అని చెప్పాలి, మీరంతా నాకు తోడుగా నిలబడబట్టే ఈరోజు మీ బిడ్డ, మీ అన్న, మీ తమ్ముడు ఈరోజు రాష్ట్రమంతా కూడా పులివెందుల వైపు చూసేట్టుగా చేయగలుగుతా ఉన్నాడు. మీరిచ్చిన సపోర్టు, మీరిచ్చిన తోడ్పాటు నా జీవితకాలంలో నేను ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోలేనిది నేను మరొకసారి కూడా తెలియజేస్తాను. మీరంతా నన్ను ప్రోత్సహించి నా వెన్ను తట్టి నన్ను అడుగులు ముందుకు వేయగలిగిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టే ఈరోజు దేశం మొత్తం కూడా పులివెందుల వైపు చూసేట్టుగా కూడా చేయగలుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు దేవుడి దయతో రాబోయే రోజుల్లో పులివెందులకి ఇంకా ఎక్కువ కూడా చేసే అవకాశము, పరిస్థితులు కూడా దేవుడు ఇవ్వాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను. అదే రకంగా మీ అందరి సహాయ సహకారాలు, మీ అందరి సపోర్టు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఇంకా మీకు ఒక మంచి టీం ఇక్కడ ఉంది, మంచి ఎంపీ మీకు అందుబాటులో ఉన్నాడు. మనోజ్ నాన్న కూడా అన్ని రకాలుగా తాను అందుబాటులో ఉండి ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ సహాయం కావాలన్నా కూడా వీళ్ళిద్దరూ కూడా బాగా తోడ్పాటిస్తూ ఉన్నారు. అదే రకంగా పై స్థానంలో కూడా నేను ఎలాగో ఉన్నాను. వీళ్ళు ఏదైనా విషయం తీసుకొచ్చినప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఫలాని రకంగా ఫలాని మాదిరిగా చేయాలి, ఫలాని దగ్గర ఇబ్బందులు ఉన్నాయని ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా పైన సాల్వ్ చేయడానికి ఎలాగో నేనున్నాను. ఎంత మంచి టీం ఉంది, మంచి కలెక్టర్ కూడా యంగ్స్టర్ బాగున్నాడు. అదే రకంగా మొత్తం ఇంతకు జవరన్న గురించి మర్చిపోయినట్టు ప్రసాద్ చెప్పడం, జవరన్నది కూడా పులివెందులే. చీఫ్ సెక్రటరీగా తన పక్కన ఉండి అన్ని రకాలుగా పులివెందుల అభివృద్ధి విషయంలో తాను కూడా క్రిటికల్ పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నాడు అన్నది కూడా అంతే వాస్తవం. ఈరోజు అందరం కూడా ఇంకా దేవుడు ఆశీస్సులతో ఇంకా మంచి చేయడానికి అడుగులు ముందుకు వేస్తాం. మీ అందరి సపోర్టు ఎల్లవేళ్ళ ఇలానే ఉండాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను.
వెళ్ళే ముందు కాసేపు అందరితో కూడా ఐ థింక్ ఇద్దరు వచ్చినట్టున్నారు, హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరు వచ్చినట్టున్నారు. పోయేటప్పుడు కాసేపు అట్లా రోజు తలా ఒక నిమిషం అట్లా కలిసి అట్లా పోయేదాకా. ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి పులివెందుల మున్సిపాలిటీ తరఫున ఇంకొకటి తీర్మానం గురించి చెప్పినారు. ఆ తీర్మానంలో ఇక్కడ మీరు డెవలప్ చేస్తూ ఉన్న ప్రసాద్, ఆ తీర్మానం గురించి చెప్తాను. మీరు అడిగిన తీర్మానం గురించి ఒక్క నిమిషం ఇటు వచ్చేసి మీరు ఇటు వచ్చేసి ఒక్క నిమిషం ఉన్నా ఇది అయిపోయినా ఒకసారి. ఈ తీర్మానం గురించి మీరు ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నాయి, పార్కులు వస్తూ ఉన్నాయి, ఇంకా రకరకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మున్సిపాలిటీ మనకు సంబంధించిన రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచరు తట్టుకునే పరిస్థితిలోకి రావడం కష్టంగా ఉంటుంది అనేది ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో విచ్ ఇస్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. దీనికి సంబంధించి మనం ఎంఐజీ లేఅవుట్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నామో దానికి సంబంధించి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కూడా పూర్తిగా అయిపోయినట్టుంది. దానికి సంబంధించి 60 ఎకరాల్లో ఏదో మీరు డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి సంబంధించిన ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అయిపోయింది. ఆ ఎంఐజీ లేఅవుట్లో మీరు ఎవరికైతే అమ్ముతారో అమ్మిన తర్వాత ఆ డబ్బులు ఏదైతే వస్తాయో అవన్నీ కూడా దాదాపుగా నా లెక్క ప్రకారం అయితే దాదాపుగా ఒక 80 నుంచి 100 కోట్ల రూపాయల మధ్యలో దాదాపుగా వస్తుందని అనుకుంటా ఉన్నాం. ఆ డబ్బులు ఇదే మున్సిపాలిటీలో మీకే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్గా పక్కన పెట్టండి. దాంట్లో నుంచి వచ్చే వడ్డీ మీకు పులివెందుల మున్సిపాలిటీ నడపడానికి మీకు ఇంకా కొంత దోహదపడుతుంది. ఆ కార్యక్రమానికి కూడా నేను గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తా ఉన్నా. బాగా నిర్వర్తిస్తారు సార్. ఇంత మంచి కౌన్సిల్లో నేను 2005 నుంచి కౌన్సిల్లో ఉన్నా కానీ ఇంత మంచి కౌన్సిల్ ఎప్పుడూ దొరకలేదు సార్. మీకందరికీ మన పార్టీకి ఒక స్కర్ట్స్, ఒక మిసైల్స్ సార్. వీళ్ళందరూ వీళ్ళ సేవల్ని బాగా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. కానీ వరప్రసాద్ ఇక్కడ తీస్తాం సార్. సార్ చెప్పినట్టుగా కొద్దిగా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అంటే 7th వార్డ్ నుంచి 8th వార్డ్ నుంచి ఇటు రండి అమ్మా. ఇటు వచ్చి సార్ని కలిసండి. 8th వార్డ్ నుంచి వచ్చేయండి. ఇట్రండి. మిగతా వాళ్ళందరూ కూర్చోండి. దయచేసి మిగతా వాళ్ళందరూ కూర్చోండి. 8th వార్డు ఎయిత్ వార్డు 7th వార్డు ఇట్లా నెక్స్ట్ 7th వార్డు రండి అమ్మా. ఈ వరుసలో రండి.
నెక్స్ట్ దాని తర్వాత 19th వార్డు వాళ్ళు రండి. మిగతా వాళ్ళు కూర్చోండి, మిగతా వాళ్ళు కూర్చోండి, మిగతా వాళ్ళు కూర్చోండి, మిగతా వాళ్ళు కూర్చోండి. నైన్టీన్త్, 18th, 15th, 14th వచ్చేయండి. సార్ సార్ కలెక్టర్ సార్ సార్ నెక్స్ట్ వచ్చేయండి. సార్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు వచ్చేయండి, త్వరగా వచ్చేయండి. నెక్స్ట్ 28th వార్డు నుంచి 25th నుంచి 28th, 25 నుంచి 28 వరుసగా రండి. మిగతా వాళ్ళు వెనక ఉండండి, మిగతా వాళ్ళు రండి. సార్కి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి త్వరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సార్
Papa, beach. Let's go trekking. Enjoy the best of both worlds with Balanced Advantage Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Traditionally, marketing and finance have worked in silos. They were separate entities. Some would go as far as to call them frenemies. But recent trends have brought about a collaboration between the CMO and the CFO that is reshaping brands and businesses. This dynamic alliance between chief marketing officers and chief financial officers can have a profound impact on organizations in today's complex world. The partnership has emerged as a game-changing force driving success and growth. But what does it take to converge? What does the real-world impact of a true partnership look like? To find out how to forge the CMO-CFO alliance and firmly put brands and businesses on the path to sustainable growth, we've got a power partnership from one of the biggest vehicle manufacturers in the world. We have Shubhranshu Singh, Vice President and CMO of Tata Motors Commercial Vehicle Business Unit, and joining him today is his CFO, G.V. Ramanan, Vice President and CFO of Tata Motors CVB. Welcome to the show, gentlemen. It's lovely to have you here. Thank you. Thanks for having us. So, straight off the bat, Chief Secretary I'm going to ask you sort of to dig in to, the first time that you all అన్ని met. రకాలుగా పులివెందుల What were your అభివృద్ధి first విషయంలో impressions తాను of కూడా each other and of each other's క్రిటికల్ పాత్ర functions? పోషిస్తా Ramanan, ఉన్నాడు I want to అన్నది come కూడా to you అంతే first. వాస్తవం. What was your ఈరోజు first అందరం impression? కూడా My ఇంకా first impression of దేవుడు Shubhranshu ఆశీస్సులతో was ఇంకా మంచి I realized చేయడానికి he's managing an అడుగులు area ముందుకు which I వేస్తాం. probably didn't have much మీ అందరి views సపోర్టు on. ఎల్లవేళ్ళ And ఇలానే something ఉండాలని that I మనసారా probably కూడా would want to partner కోరుకుంటా with ఉన్నాను. him and learn from him. And I've always looked up to him as someone పోయే who's వెళ్లే ముందు intellectually brilliant. కాసేపు అందరితో Right? కూడా So there's lots to learn from ఐ him. థింక్ And Shubhranshu? ఇద్దరు I వచ్చినట్టున్నారు met హస్బెండ్ Raman వైఫ్ soon ఇద్దరు after I joined. I've been here just short of 2 పోయేటప్పుడు years. కాసేపు అట్ట He రోజు was ఒక already in అలా ఒక situ, he నిమిషం was in the కలిసి business, అట్ట and he పోయి became కాసేపు. VP Finance. And that was a time when we were also getting into గౌరవ budgeting. ముఖ్యమంత్రి గారికి And so పులివెందుల I had, మున్సిపాలిటీ I తరఫున had to kick the ball off with him. తిరుగు and ఇంకొకటి నిర్మాణం తీర్మానం గురించి elaborate చెప్తున్నారు. exercise to define ఆ priorities. తీర్మానంలో I'm also new to the business. ఇక్కడ మీరు And I డెవలప్ think the చేస్తా chemistry ఉన్న worked ప్రసాద్ right up front. ఆ తీర్మానం గురించి Ramanan is a man of few మీరు words, అడిగిన but తీర్మానం golden గురించి. words. So I think we ఒక్క నిమిషం, ఒక్క were నిమిషం. able to find that ఇటు వచ్చేసి, మీరు ఇటు working వచ్చేసి. equation very ఒక్క soon నిమిషం, into ఒక్క our నిమిషం, respective ఒక్క నిమిషం. states. And I think broadly in this ఇది అయిపోయినా stint, ఒకసారి he and I have been almost co-terminus, is roughly the same period of ఈ time. తీర్మానం గురించి So మీరు ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో I'll come ఇక్కడ to ఇవన్నీ chemistry, కూడా అభివృద్ధి bit, జరుగుతా ఉన్నాయి, in a పార్కులు while. వస్తా But ఉన్నాయి. let me get some historical context in your ఇంకా రకరకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా how have you జరుగుతా ఉన్నాయి. seen the role of మున్సిపాలిటీ the CMO and CFO మనకు సంబంధించిన evolve? రికరింగ్ And ఎక్స్పెండిచర్ perhaps you both could take that తట్టుకునే question. పరిస్థితిలోకి Ramanan, I'll come to you first. How have you seen రావడం the కష్టంగా role ఉంటుంది evolve అనేది over ఏదైతే time, చెప్తా given ఉన్నారో your which vast is experience a very across, valid point. across companies and దీనికి sectors? సంబంధించి So if I మనం look ఎంఐజీ at లేఅవుట్ this ఏదైతే డెవలప్ historically, చేస్తా ఉన్నామో both these దానికి functions సంబంధించి actually worked pretty much in silos. ల్యాండ్ అక్విజిషన్ They కూడా never పూర్తిగా thought there is అయిపోయినట్టుంది. దానికి anything సంబంధించి common 60 that ఎకరాల్లో they ఏదో can work on. మీరు డెవలప్ చేస్తా Finance ఉన్నారు. always thought that marketing దానికి is a సంబంధించిన budget puzzler. ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అయిపోయింది. ఆ Marketing ఎంఐజీ always లేఅవుట్ లో thought finance never understood what మీరు brand ఎవరికైతే is. But I think అమ్ముతారో over the years, what అమ్మిన is తర్వాత happening డబ్బులు ఏదైతే is వస్తాయో both these functions అవన్నీ are able కూడా to find a దాదాపుగా common ground. నా లెక్క ప్రకారం Both అయితే understand that they are both enablers. దాదాపుగా ఒక 80 నుంచి 100 కోట్ల రూపాయల మధ్యలో దాదాపుగా Profitable growth. వస్తుందని అనుకుంటా So, ఉన్నాం. and everything is measured. ఆ డబ్బులు ఇదే Unlike in the మున్సిపాలిటీలో past, మీకే more ఫిక్స్డ్ of the డిపాజిట్ budget గా పక్కన versus పెట్టారు. state kind of a situation. Instead, the దాంట్లో now నుంచి it is వచ్చే all about వడ్డీ how can I do more మీకు with పులివెందుల less? మున్సిపాలిటీ Whether it's నడపడానికి about any మీకు ఇంకా digital, కొంత దోహదపడుతుంది. sales conversion ఆ can be కార్యక్రమానికి done కూడా digitally and stuff నేను like గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తా ఉన్నా. that. So I think there's a lot of common ground that the two functions have figured out in. And Shubhranshu, your quick take on some historical context here, బాగా given నిర్వర్తిస్తారు again సార్. your experience. ఇంత మంచి కౌన్సిల్లో నేను 2005 నుంచి కౌన్సిల్లో ఉన్నా కానీ ఇంత మంచి కౌన్సిల్ ఎప్పుడు దొరకలేదు సార్. మీకందరికీ మన పార్టీకి ఒక స్కర్ట్స్ ఒక మిసైల్స్ సార్. వీళ్ళందరూ వీళ్ళ సేవల్ని బాగా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Logic and magic
between creativity and number crunching. But my take is that if you hybridize it, if there is logical creativity and creative logic, then you come to a meeting point. My early training was with Hindustan Lever, where I served for a span of 12 years. And as category marketing head, you are also by default the P&L owner. And there you have to not only have a working relationship with finance, they are embedded in your working team. So my early training did not make me see them as the other. And I think if you carry that sentiment into no matter what segment or industry you're serving, you have to realize that the financial truth that is spoken is essential to business. And the creative act of nurturing a brand or giving it strength also should eventually result in better finances and in better business momentum. So I don't necessarily see conflict inherent in the situation. And to Ramnan's point, I think it has evolved over a period in time where greater availability of data, real-time data, the migration to digital, etc., is allowing us to see each other's reality in clearer terms. Absolutely. So let me just sort of zoom out a little bit and ask you if you were to sort of give me the quick recipe, the short recipe on what does it really take to converge? What does it really take to forge this alliance? సార్ చెప్పినట్టుగా కొద్దిగా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అంటే 7th వార్డ్ నుంచి 8th వార్డ్ నుంచి ఇట్రండి అమ్మా, ఇటు వచ్చి సార్ని కలిసాను. 8th వార్డ్ నుంచి వచ్చేయండి, ఇట్రండి. మిగతా వాళ్ళందరూ కూర్చోండి, దయచేసి మిగతా వాళ్ళందరూ కూర్చోండి. 8th వార్డు. But I think the trust that I respect, his expertise, 8th వార్డు 7th వార్డు ఇట్లా, and vice versa, that itself allows you to open doors. Marketing has a continuous need to swim more upstream and realize next 7th వార్డు vantage point what the business is ఈ వరుసలో రండి, prioritizing, what is the business ask, and correspondingly we must be able to handhold finance to swim downstream and see the consumer reality and walk in consumer shoes. And I believe Raman and I are doing that. Whether it is jointly conducted market visits or me paraphrasing 19th వార్డ్ research output, and of course మిగతా కూర్చోండి, structured way in which we meet as a group, not only him and I but also the larger team of కూర్చోండి. And I think that structure and that cadence of meetings also allows us to have a shared sense of reality. And Ramanan, your take on how you forge this alliance? So I think in addition to what Subhranshu 19th, 18th, 15th, 14th. also very important is, I think the individual needs to be extremely secure at heart, right? He should be very clear about what is the competency he brings. If you look at it, can Subhranshu replace me or I can replace Subhranshu? That's never going to happen, because each one of us have our own core strengths. But how is it that we collaborate and get the best results for the company? I think that's the piece we need to kind of focus on. So in my mind, self-awareness, what is it that you can do? And also not being very insecure at heart. I think that's going to be very, very important for this chemistry to work in. Absolutely, absolutely. Subhranshu mentioned something about, you having these sort of first-hand experiences with market visits. Anything you can share on that and how that has perhaps changed your perspective on the marketing function and having that sort of insight నెక్స్ట్ 28th వార్డు నుంచి 25th నుంచి 28th. I think thanks to him and my leaders 25 నుంచి 28 వరుసగా రండి, మిగతా వాళ్ళు వెనక ఉండండి. started doing some of these market మిగతా వాళ్ళు రండి. different regions. సార్కి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి త్వరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. happening on the ground. Otherwise, generally you're sitting in an ivory tower and kind of making certain decisions without really knowing what is going on the ground. I think. Dear friend, do you see this man? On the right is Ukrainian President Zelensky. His leadership in defending Ukraine has earned him comparisons to Winston Churchill. But the man standing on the left is as valuable as the best general Ukraine has in uniform. He runs the AI software company that's been Ukraine's secret weapon in its war against Russia.
You see, while most people are focused on AI chatbots, there's been a quiet revolution happening in how we wage war. Experts are calling it the third revolution in warfare. It's a new global arms race to see which country is going to lead the world over the next century. And that future is being decided right now in Ukraine, in real time. And it's not just being decided by Ukraine's brave soldiers, it's being decided by software, AI software. Weapons that used to be controlled by people have been outfitted with this AI software, and that's turned them into robots that use artificial intelligence to make kill decisions. AI has been Ukraine's secret weapon. They started the war using old Soviet-era weapons. Now they have one of the most technologically advanced armies on Earth. The result has been a revolution in warfare. And this revolution is going to change how all future wars are fought. Now here's what most people don't know quite yet. There's one small company at the center of this entire revolution. Its AI software is on the laptops of every Ukrainian decision maker in uniform. But few people outside of military circles seem to even know about it. Its stock is selling still for under $10 a share. In that way, it reminds me of another niche software maker, Autodesk. Autodesk shares rose 5,600% because they revolutionized how buildings were made. They did it by taking architecture from the drawing board to the computer screen. But for a long time, engineers and architects were the only people that even knew about this and understood its power at first. I believe the AI software firm I'm about to tell you about is on the verge of doing just that. In a moment, I'm going to show you exactly how this company's living software is changing warfare. I'm also going to tell you why I think most of Wall Street still hasn't caught on just yet. Most importantly, I'll explain how you can personally profit from it. In fact, if our numbers are correct and this imitates the success of Autodesk, this could be the biggest winner you've ever heard about. Once you know how this software works, you are going to understand why Ukraine, the US Army, our special forces, even our allies are rushing to get in on it. But first, it's important for you to know who I am and why I'm so confident about this unique opportunity. My name is Dylan Jovanet. I started my career on Wall Street in 1991, over 30 years ago. But I didn't start at an establishment firm like Goldman Sachs or JP Morgan. I grew up poor. I went to City College. There was no big firm from Wall Street that was going to hire a guy like me. I was too much of an outsider. Thankfully, I got my big break from another Wall Street outsider, Peter Jaquith. He became famous. He's one of the bankers that became famous for saving New York City from bankruptcy in the 1970s. He started a boutique firm after leaving Lazard Frere & Company. It was an opportunity I wouldn't take for granted. I may not have had all the connections those other rich people did, but nobody was going to work harder than I did. Nobody. I managed accounts, but I fell in love with researching stocks. Studying a stock to me was like reading a short history book about the town the company was in, the people that worked there, the products they made. I mean, I loved it. I couldn't believe people got paid to do this. Within a few years, I earned a reputation for picking stocks right before they were taken over. Stocks like Paramount, which was bought out by Viacom 3 months after I recommended it for a 100% gain, or the 70% gains we made when U.S. Reassurance was acquired about 6 months after I recommended it, or the 78% gains we booked when Chase Manhattan Bank was taken over by Chemical Bank, or the 83% profit we made when Michigan National Bank was acquired for $110 a share. Now remember, this is 1991, 1992, 1993. This is way before the internet bull market of the late 90s really hit. But there I am, this 23-year-old kid basically, picking takeover after takeover. By 1996, my clients bankrolled me to start my own brokerage firm. And that's how, at just 24 years old, I became one of the youngest people in American history to launch a registered broker-dealer and market maker. Our office was at 100 Wall Street, right on Wall and Water. Now, because of what I accomplished at such a young age, Wall Street took notice.
But it wasn't నన్ను until I చెప్తా predicted the ఉన్నప్పుడు 2008-2009 financial నిజంగా crisis and crash a year later, 2007, public 6, took notice. 8 That's when I was invited ఆ onto ప్రాంతంలో television నిజంగా to share my నానున్నప్పుడు opinion. And my message was ఏ simple. మాదిరిగా జరిగింది. they're starting to do is move away from ఒకసారి the నాన్న inflationary చనిపోయిన తర్వాత concerns to concerns about మళ్ళీ the ఏ growth of the మాదిరిగా economy. So I think they're starting అసలు to see the పులివెందుల message అన్నది ఒక change మ్యాప్ లో and the ఉంది Fed to అన్నది take a కూడా stronger మర్చిపోయిన easing పరిస్థితులు posture కూడా at చూసాం. lower rates. The stock market at 6,500 అలాంటి was like పరిస్థితి walking into నుంచి your car dealership and everything is అలాంటి marked on sale దారుణమైన 90% off. Or walking into your grocery store. ఎందుకంటే Imagine ఎక్కడి walking into పనులు your అక్కడే grocery మధ్యలో కూడా store ఆగిపోయిన and పరిస్థితులు everything's కూడా marked కనిపించాయి. 90% off. Like the అటువంటి దారుణమైన 629% పరిస్థితి నుంచి returns we booked after మళ్ళీ buying ఈ American రోజు Express at $14 a పై share. నుంచి నాన్న సంతోషపడే Or the విధంగా 700% profits we పులివెందుల booked when we bought Starbucks at ప్రజలు మరి $8 ముఖ్యంగా a share. Or మీరు the కూడా 459% profits we మీరంతా found నా recommending తోడుగా నిలబడబట్టే AutoNation between 10 and ఈరోజు $11 a share. మీ బిడ్డ Or the మీ 235% అన్న gains మీ that came from తమ్ముడు those who bought FactSet Research ఈరోజు with us at రాష్ట్రం అంతా $63 కూడా a share. పులివెందుల వైపు Or John Harlan, చూసేట్టుగా which was taken చేయగలుగుతాం. over 6 months after I recommended it, giving investors a 35% gain. మీరు ఇచ్చిన Or సపోర్ట్ shares of K-Swiss, మీరు which ఇచ్చిన gave my clients తోడ్పాటు a 65% gain. నా And జీవిత you remember కాలంలో Radio నేను ఎప్పుడు Shack? కూడా Investors had the మర్చిపోలేనిది opportunity to నేను make మరొకసారి కూడా 80% profit after the stock jumped from 16 to 29 after we మీరంతా నన్ను recommended it. Or ప్రోత్సహించి even the 40% నా వెన్ను gains we తట్టి earned when Hilton Hotels was taken over. నన్ను Now, I అడుగులు don't ముందుకు say all this to వేయగలిగిస్తా brag. ఉన్నారు Bragging is not what కాబట్టి I do. It's not my style. ఈ I రోజు say it to show you that I've దేశం been మొత్తం making కూడా money for పులివెందుల myself వైపు and my clients చూసేట్టుగా for కూడా close to 30 years. చేయగలుగుతాను. I know what I'm doing. ఈ రోజు And yet, as great as దేవుడి all the దయతో gains I just discussed రాబోయే with you రోజుల్లో were, I పులివెందులకి ఇంకా ఎక్కువ కూడా believe the చేసే opportunity with this అవకాశము AI పరిస్థితులు కూడా software దేవుడు firm is ఇవ్వాలి అని fundamentally చెప్పి different. మనసారా కూడా The కోరుకుంటా Washington ఉన్నాను. Post said it best. అదే రకంగా After seeing their మీ AI అందరి software సహాయ in action in సహకారాలు, Ukraine, మీ అందరి they సపోర్ట్ called it కూడా a revolution in ఎల్లప్పుడూ warfare. ఉండాలని కూడా And revolutions in మనస్ఫూర్తిగా warfare మీ are అందరికీ rare. కూడా I కోరుకుంటా. mean, there have been 3. The invention of Ah. iron, మీకు the ఒక invention మంచి of gunpowder, టీం ఇక్కడ and the ఉంది. invention of atom bomb, the atom మంచి bomb or MP nuclear మీకు weapons. అందుబాటులో Only ఉన్నది. 3 before this. That's why you have an opportunity to మనోజ్ earn a నాన్న కూడా 5,600% return on this investment. అన్ని Which రకాలుగా brings us to today. తాను అందుబాటులో How does ఉండి the ఎప్పుడు ex-CEO of ఎవరికి a ఏ Wall సహాయం Street కావాలన్నా firm కూడా get involved in the most వీళ్ళిద్దరూ advanced కూడా weapon of బాగా war since the atom bomb? తోడ్పాటిస్తా ఉన్నారు. Because అదే history is రకంగా my first love. పై I've స్థానంలో కూడా dedicated my life to it. నేను I've ఎలాగో spent ఉన్నాను. decades studying the collapse of the Roman Empire alone. I ఒకవేళ wanted to know ఏదైనా how it విషయం happened. తీసుకొచ్చినప్పుడు Did the people know it was దీనికి coming? సంబంధించి What were the signs? ఫలాని రకంగా Could they have done ఫలాని anything different మాదిరిగా to stop చేయాలి, it? ఫలాని most దగ్గర ఇబ్బందులు importantly, ఉన్నాయని ఎక్కడ ఏ could the ఇబ్బంది same వచ్చినా thing కూడా happen to the పైన United సాల్వ్ చేయడానికి States? ఎలాగో నేను Right around that time, I read an ancient book ఎంత called మంచి The team ఉంది. Peloponnesian War. It మంచి was కలెక్టర్ written by కూడా an Athenian యంగ్స్టర్ general బాగున్నాడు. named Thucydides in అదే రకంగా 431 BC. మొత్తం Though the book was ఇక జవరన్న గురించి 2,500 years మర్చిపోయిన old, ప్రసాద్ it had so many జవరన్న answers కూడా that I పులివెందుల was looking for. But one in particular that సెక్రటరీగా really struck me. తన He has a theory పక్కన called ఉండి the అన్ని Thucydides రకాలుగా trap. That's పులివెందుల what it's called అభివృద్ధి now. విషయంలో తాను కూడా His theory is that a rising power క్రిటికల్ will పాత్ర always challenge పోషిస్తా the ఉన్నాడు అన్నది established. కూడా అంతే వాస్తవం. He believed it ఇప్పుడు was the అందరం nature కూడా of things. Like when a ఇంకా younger lion దేవుడు takes on the ఆశీస్సులతో dominant ఇంకా male మంచి to చేయడానికి try to take over the pride. అడుగులు ముందుకు వేస్తాం. Now I've spent మీ the అందరి past సపోర్ట్ 25 years really ఎల్లవేళ studying that ఇలానే theory. ఉండాలని మనసారా No matter కూడా how many times కోరుకుంటున్నాను. I've tested it, no matter where I looked around the world through పోయే thousands వెళ్ళే of ముందు years of history, it's కాసేపు అందరితో always కూడా proven to be right. థింక్ The Mongols ఇద్దరు and Genghis వచ్చినట్టున్నారు. Khan హస్బెండ్ were rising వైఫ్ power ఇద్దరు when they conquered the established power of China in పోయేటప్పుడు కాసేపు 1205. రోజు ఒక England was a అలా ఒక rising power నిమిషం when they కలిసి challenged Spain in అటుపోయింది. 1585. France was a rising power when they challenged and lost ఇప్పుడు to England గౌరవ in ముఖ్యమంత్రి 1800 with గారికి Napoleon. పులివెందుల మున్సిపాలిటీ తరపున And Germany was a rising power when they తిరిగి challenged ఇంకొకటి and తీర్మానం lost to గురించి Great చెప్పినారు. Britain in 1914 ఆ and then, of తీర్మానంలో course, with Hitler in ఇక్కడ మీరు 1939. డెవలప్ చేస్తా ఉన్న ప్రసాద్ No matter ఆ how తీర్మానం far గురించి. back I look or where అడిగిన on తీర్మానం earth I గురించి. look, that theory has proven ఒక్క right నిమిషం. time and ఇటు వచ్చేసి మీరు time ఇటు వచ్చేసి. again. ఒక్క After నిమిషం, ఒక్క నిమిషం, 2,500 ఒక్క నిమిషం. years, it's not just a ఇది అయిపోయింది theory, it ఒకసారి. is a fact. To that end, I believe it's inevitable ఈ that a తీర్మానం rising గురించి మీరు China, ఏదైతే చెప్తా aided ఉన్నారో by Russia, is going to ఇక్కడ ఇవన్నీ challenge కూడా the అభివృద్ధి United జరుగుతా States. It's ఉన్నాయి, already మార్పులు వస్తా started. ఉన్నాయి. Period. Because of that, ఇంకా రకరకాల because of my అభివృద్ధి desire to కార్యక్రమాలన్నీ really కూడా protect జరుగుతా the ఉన్నాయి. United States, I have made it my Municipality business to study warfare. మనకు సంబంధించిన I made it my రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ business to study how established powers తట్టుకునే effect those పరిస్థితిలోకి challenges.
And for the past రావడం 10 years, కష్టంగా I've ఉంటుంది made it my అని ఏదైతే చెప్తా business ఉన్నారో to study which a very weapons valid and technologies will give us the దీనికి edge in సంబంధించి this coming conflict. మనం MIT Like the లేఅవుట్ AI ఏదైతే software డెవలప్ company చేస్తా I'm ఉన్నామో bringing to you right now, it దానికి is a సంబంధించి true difference maker. And I've been sharing this ల్యాండ్ research that I've అక్విజిషన్ been కూడా doing పూర్తిగా by my అయిపోయినట్టుంది lonesome దానికి with సంబంధించి folks 60 because it ఎకరాల్లో seems ఏదో like no one else is really డెవలప్ talking చేస్తా about ఉన్నారు this. And దానికి being ahead of the సంబంధించిన crowd is really what ల్యాండ్ it's all about. అక్విజిషన్ It's అయిపోయింది why ఆ our MIT customers లేఅవుట్లో send us testimonials మీరు that have ఎవరికైతే said things like, we're the most అమ్ముతారో accurate అమ్మిన advisor they've తర్వాత ever డబ్బులు used, ఏదైతే or వస్తాయో we're far above other అవన్నీ కూడా services at integrity, దాదాపుగా or that we've నా turned them లెక్క into ప్రకారం అయితే believers from non-believers in what we're దాదాపుగా doing ఒక in this 80 నుంచి mission of 100 కోట్ల ours. రూపాయల మధ్యలో దాదాపుగా In a moment, I'm going to వస్తుందని show you అనుకుంటా how you ఉన్నాం could join them. But ఆ first, let me డబ్బులు ఇదే explain why this మున్సిపాలిటీలో opportunity మీకే is ఫిక్స్డ్ so డిపాజిట్ unique గా పక్కన and పెట్టారు why Wall Street's smartest investors have దాంట్లో just నుంచి వచ్చే started to వడ్డీ bet big on this. మీకు It's పులివెందుల because this మున్సిపాలిటీ opportunity reminds all నడపడానికి of us of one of the మీకు ఇంకా biggest కొంత successes in software దోహదపడుతుంది history. Again, it's ఆ Autodesk. కార్యక్రమానికి కూడా If you were to నేను invest గ్రీన్ in సిగ్నల్ ఇస్తా ఉన్నా Autodesk $1,000 in only 4, that would be worth $56,000 today. It's over a 5,600% return on your investment. But I think this opportunity could do more for you without having to invest in options or take crazy unnecessary risks. And nobody thinks it's going to take 30 years to happen in this case. Because of the urgency of a rising China and a resurgent Russia, the Pentagon has made AI a top priority. And they're testing it in the fields of Ukraine as you are watching this video. I mean, that's unfortunately the biggest laboratory on earth. As Business Insider recently reported, AI has become this generation's Manhattan Project. And because of that, we think one or two things are going to happen. It's either going to soar 5,600% like Autodesk, or it just gets taken over by a larger company. Now, I know that's a big claim, and it should give you pause. But if you were told just 15 years ago that you'd be carrying a device in your pocket, your phone, that would have all the world's information in it, you'd think I was crazy and that was science fiction. But it happened. And this is happening too, right now, in real time. That's why Wall Street giants Goldman Sachs, Morgan Stanley, and BlackRock just reported that they owned over $1 billion in stock. And billionaire hedge fund manager Jim Simmons just bought 43 million shares of this company in the past few months. They all agree with CNBC, who said the revolution has just begun. Now, before I tell you more about the specific company and what they do that makes them so special, and before I tell you how to position yourself in it before mainstream America catches on, I need to let you in on a big secret. It's the secret I've picked up in 30 years of doing this business, the secret responsible for some of the biggest gains in history. Remember earlier when I told you about my love for history? Well, it turns out history doesn't just repeat itself in matters of war and peace. It also repeats itself with technology. Every new technology follows what's called a technology adoption curve. And that curve has 3 phases. The first phase is innovation. This is when a brand new technology first comes to market. It's kind of a make or break it phase. Remember VHS first Betamax? Well, Betamax never made it out of this phase because they never gained mass appeal. They never gained mass adoption. They lost. VHS was the winner. Phase 2 is the acceptance phase or the adoption phase. Next is 7th This word. is where investors like us make a killing. Like, remember when VHS went mainstream? I mean, everyone had a VCR in their home. I mean, I remember, again, I was the poor kid in the neighborhood. We were all poor. I grew up in a poor neighborhood. And I remember the very first time I went to someone's house and they had a VCR and we watched Superman with Christopher Reeve on VCR. I couldn't believe it. I mean, I was astounded that we could watch a movie like that from the home. It was just mind-boggling. But pretty soon after that, there were blockbuster video stores in every neighborhood. Now, as it relates to this, the key is to find a company with a breakthrough technology right on the verge of entering this phase. That's how generational wealth is made. And that's what makes this AI software firm that I'm bringing you today so compelling. It is solidly in the acceptance phase right now. The U.S. Army signed up to buy their AI software on October 6, 2022. Homeland Security signed up to buy their AI software on September 26, 2022. U.S. Space Command signed up to buy their AI software on June 2nd, 2022.
like the iPhone, an entire generation of soldiers and commanders are looking at this company's screens every day. It's what they're being trained on. It's what they'll be used to. That puts it squarely in the adoption phase. And by the way, when you get used to something like that, looking at the same screen every day, it's not easy to switch. Next I mean, it's not easy to get rid of your iPhone and get an Android, or to stop Our programs go from one are brand not of cigarettes to another. It's change. very, very difficult. So everyone in the military is త్వరగా getting వచ్చేయండి. used to this Next company's 28th వాటి నుంచి software. So it is right now in the 25th నుంచి adoption phase. 28th Now the final phase is saturation. I mean, by 25 this నుంచి point, 28. practically everyone uses the వరుసగా రండి. technology, మిగతా and వాళ్ళు the వెనక biggest ఉండండి. profits have already been made. But again, we're right in the మిగతా వాళ్ళు adoption రండి. phase. Using these సార్కి three చాలా phases ప్రోగ్రామ్స్ have led ఉన్నాయి to some of కాబట్టి the biggest profits in దయచేసి defense history. త్వరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Spirit Air System soared 1,200% because of these three phases. Aerojet Rocketdyne soared 2,900% because of these. Splunk jumped 1,000% because of these three rules. Nearly all of the world's biggest gains have been made this exact way. Of course, the secret, the key, is to know when a technology is going from phase 1 to phase 2. And obviously, by the fact that everybody's adopting this right now in the past 12 months is big proof of that. But let me even go further and explain why their technology is so valuable. And I'm going to use the recent war games with China as an example. Now, success in war is all about speed. To that point, in 2017, the US military began running highly classified war games that simulated a Chinese attack on Taiwan. The Pentagon wanted to know if we could actually stop that from happening. Dozens of simulations were run, but no matter how many times we ran these war games, the result was always the same. We lost, and we lost big and fast. The core problem was one of speed. Every time we moved our ships in a position to defend Taiwan, China would send thousands and thousands and thousands of drones and missiles. Now think about that. We move a Navy ship in there, and then all of a sudden that Navy ship sees 10,000 drones coming at it. Now a gunner's mate on a Navy ship could shoot down 1 or 2 drones if they see them coming. But one human being can't shoot down 1,000 or 10,000 drones at once. It's too much to ask of any one person, even for the best trained sailors on Earth. So the Pentagon knew it needed a faster way to identify, target, and kill incoming drones, missiles, and other threats. That means it needed a faster kill chain. That's a perfect example. That's really what this company does. What Ukraine has done is taken this software and put it onto its guns, a software that was designed with China and Taiwan in mind, and they put it onto guns and missiles there. That's allowed them to do 3 things better against Russia: identify, target, and kill the enemy. So identify, it automates the process of identifying Russian drones, tanks, and missiles by running them against its massive AI image database. Then it targets them. It automates the process of targeting the enemy. And finally, it automates the process of killing them. It is the fastest kill chain in human history. Remember something, for thousands of years, humans had to decide when to identify, target, and kill the enemy. This is an AI software doing it automatically and doing it faster than any human being in history. That's what makes this firm's AI software so powerful in Ukraine. It's able to identify, target, and attack Russian drones, tanks, and troops faster than ever before in history of warfare. As the Washington Post reported recently, this AI software has made Ukraine nearly unbeatable. And as PBS reported, it's a revolution in military technology as profound as the introduction of the machine gun. Now, if the United States military were the only buyer of this AI software, the opportunity would be huge. I mean, Autodesk investors turned every $1,000 investment into $56,000 when architects started using their software to design buildings. But the potential for this particular opportunity is bigger, much, much bigger. It's not about selling this AI software just to the US military.
It's about selling it to all of our NATO allies, all of our Western allies, even people that are not in NATO. Think about it. For NATO alone to function properly, it needs a unified command and control. That means every officer and soldier under NATO command needs to be processing the same information and looking at the same screens. That's why England's military bought their AI software on December 21st, 2022. Australia bought their AI software on November 8th, 2022. Japan bought their AI software on January 4th, 2021. See, this is that adoption or acceptance phase that I'm talking about. It is starting to be adopted in mass by militaries all around the world from our allies, by the US military and allies around the world. And it's not just militaries that are benefiting from this revolutionary AI company. The CDC signed up to use their software on December 7th, 2022. The FDA signed up to use their software to modernize the food supply chain on October 25th, 2022. Lockheed Martin signed up to use their AI software for the Aegis ships on November 30th, 2022. Hyundai, South Korea, signed up to use their AI software to help with shipbuilding also in September 30th, 2022. My point is that this AI firm literally has started a revolution, and this is just the beginning of it. It's just the beginning of what looks literally like to be a very, very profitable ride for early investors. Because of that, we have to move fast just to catch up. Remember, as the market for this firm's AI software grows, it's going to grow faster than any new military technology in history. This is the first weapon system in history that'll be adopted in a similar speed to a new cell phone or software. That means it has incredible upside. I mean, consider the rewards for investing in a company at the head of a massive megatrend. Folks who invested in Walmart, just $1,000 turned it into $3.4 million. Those who invested $1,000 in a Microsoft are sitting on over $1.7 million. And investors who bet alongside Jeff Bezos at Amazon turned every $1,000 into $2.4 million. That's what I believe is the real reward facing early investors with this company, which is why governments are pouring billions into this radical new weapon, and there's no other real way to describe it. It is a weapon. And it comes down to this. A person only gets one opportunity in life to be able to predict the future with such a high degree of certainty. I mean, think about it. We know the United States and its allies are spending billions of dollars adding this software to their arsenal. We know that's happening. And they have to. We need to speed up the kill chain. We need to be able to move faster. It's just a fact of life. We know the United States needs this software. Now, secondly, we know which software they're buying. They're buying software from this very company that we are talking about today. It's just a matter of time before word gets out and Main Street actually catches on to what you and I are learning or know today. By that time, it's going to be too late. It's going to be like crypto. One day you never heard of it, the next day everyone else is an expert on it and everyone's talking about it. In other words, you want to know about this before everybody else does. If your neighbor is telling you about it first, you're going to be settling for table scraps. It's just too late. Now, the time to take action is today. At the center of this is this small company, the one company I'm telling you about winning all these contracts that is poised to hand investors 5,600% gains. During the almost 30 years I've been doing this, actually more than 30 years now, we just changed years, we're in 2023. During the 30 years plus I've been doing this, I've earned a reputation for being ahead of the crowd. A few recent triple-digit winners include ChemoCentrics, which jumped 336%, Crystal Biotech, which jumped 275%, Scott's Miracle Grow, which rose 174%, DraftKings, which jumped 115%, and Magnolia Gas, which jumped 159%. But here's the thing, those gains were great. They're going to pay for a nice vacation for you and the grandkids, maybe a new roof on the house. But those types of gains don't compare to what's in front of us right now as Western military is transformed
how they're going క్రిటికల్ to పాత్ర fight all పోషిస్తా ఉన్నాడు అన్నది future కూడా అంతే wars. వాస్తవం. And while there's going to be a number of అందరం ways కూడా to profit in the coming ఇంకా years, there's not going to దేవుడి be an ఆశీస్సులతో opportunity ఇంకా like మంచి this one చేయడానికి before you అడుగులు today. ముందుకు వేస్తాం. You see, the dawn మీ of a అందరి new age సపోర్టు is upon us. This is ఎల్లవేళ actually the very ఇలానే beginning. ఉండాలని మనసారా కూడా AI is going to కోరుకుంటున్నాను. change how warfare is fought. It's going to పోయే వెళ్ళే revolutionize ముందు the process. కాసేపు And a అందరితో కూడా remarkable yet think, small company, this small ఇద్దరు company వచ్చినట్టున్నారు. is at the హస్బెండ్ వైఫ్ forefront of ఇద్దరు it. This వచ్చినట్టున్నారు. company is literally పోయేటప్పుడు at కాసేపు the అట్లా center of this రోజు revolution. అలా ఒక నిమిషం అట్లా The కలిసి good news is right పోయి now, కష్టపడ్డాం. only a handful of the savviest investors know about it. But that's ఇప్పుడు starting to గౌరవ change. ముఖ్యమంత్రి గారికి If you were to పులివెందుల make మున్సిపాలిటీ only one తరఫున investment in the next decade, this ఇంకొకటి one is తీర్మానం it. గురించి I bought it చెప్పినారు. for my kids. ఆ But it doesn't తీర్మానంలో get clearer than this. ఇక్కడ మీరు Let's take డెవలప్ another look చేస్తా at ఉన్నప్పుడు Autodesk. సార్ ఆ తీర్మానం What made Autodesk such a అడిగిన huge తీర్మానం success గురించి. was one software. It's AutoCAD ఒక్క software. నిమిషం Now, Repeat you చేసి, remember repeat back చేసి. when architects used to ఒక్క sit and నిమిషం, spec out ఒక్క నిమిషం. new buildings on a drawing board? ఇది అయిపోయింది Well, they ఒకసారి. invented software to do that on a computer, and they changed design forever. ఈ తీర్మానం That's why గురించి early మీరు ఏదైతే investors చెప్తా were ఉన్నారో able to see a small $1,000 ఇక్కడ investment ఇవన్నీ turn కూడా into అభివృద్ధి 56 జరుగుతా grand. ఉన్నాయి, పార్కులు I'm వస్తా ఉన్నాయి, confident the same is going to happen ఇంకా రకరకాల with this company. అభివృద్ధి making కార్యక్రమాలన్నీ this కూడా AI జరుగుతా software, ఉన్నాయి. just on a bigger Municipality scale. Frankly, I మనకు think the సంబంధించిన Pentagon recurring is handing you expenditure this win on a silver platter. And I తట్టుకునే don't think it's going పరిస్థితిలోకి to take 30 years. I mean, this రావడం is a కష్టంగా race, ఉంటుంది and the అనేది ఏదైతే stakes చెప్తా couldn't be ఉన్నారో higher. Whether a we very valid continue to point. lead the world, or whether we దీనికి take orders సంబంధించి from China and Russia, మనం is MIG what's at లేఅవుట్ stake. ఏదైతే డెవలప్ That's why చేస్తా ఉన్నామో billions of dollars are going to be దానికి spent by the సంబంధించి U.S. and its allies to bring this kill chain software ల్యాండ్ into every అక్విజిషన్ కూడా branch of the పూర్తిగా military. అయిపోయినట్టు I mean, దానికి it's సంబంధించి already 60 ఎకరాల్లో started. ఏదో In other డెవలప్ words, this చేస్తా is ఉన్నారు. happening with or దానికి without సంబంధించిన you. ల్యాండ్ That's why అక్విజిషన్ investing in the అయిపోయింది. ఆ small MIG company లేఅవుట్ that లో won the contract to మీరు build ఎవరికైతే that could అమ్ముతారో literally mean life-changing అమ్మిన తర్వాత profits. డబ్బులు Now ఏదైతే listen, వస్తాయో we're అవన్నీ కూడా witnessing the launch దాదాపుగా into really నా లెక్క ప్రకారం an అయితే amazing revolutionary దాదాపుగా ఒక new 80 age of నుంచి warfare, 100 కోట్ల the రూపాయల likes మధ్యలో of which the దాదాపుగా world has only seen a వస్తుందని handful of అనుకుంటా ఉన్నాం. times before. ఆ డబ్బులు ఇదే That age, మున్సిపాలిటీలో above మీకే ఫిక్స్డ్ everything డిపాజిట్ else, గా పక్కన isn't పెట్టారు. being driven by kinetic weapons. It's being driven by దాంట్లో నుంచి advances వచ్చే in వడ్డీ AI software. మీకు పులివెందుల Right in front of us, మున్సిపాలిటీ AI software నడపడానికి is literally మీకు ఇంకా changing కొంత how wars in the దోహదపడుతుంది. future are going to be ఆ fought. కార్యక్రమానికి కూడా So to get in on the action, నేను గ్రీన్ we wanna సిగ్నల్ own ఇస్తా the ఉన్నా. company, the one company, the big company, the military is using to supply them. The company at the forefront of this revolution. The company that beat out all the larger software companies ఇంత to మంచి win కౌన్సిల్ these లో నేను 2005 contracts. నుంచి I కౌన్సిల్ mean, లో in the ఉన్నా last కానీ few ఇంత months, again, మంచి they've కౌన్సిల్ announced ఎక్కడూ contracts with the దొరకలేదు సార్. Army, the Navy, మీకు the అందరికీ Space మన Force, and the పార్టీకి Special ఒక Forces. స్కర్ట్స్ ఒక మిసైల్స్ Autodesk ఇస్తారు made వీళ్ళందరినీ. investors వీళ్ళ 5,600% సేవల్ని because it changed బాగా one industry. ఉపయోగించుకోవాల్సిన This అవసరం కూడా company had ఉంది the సార్. ability to థ్యాంక్ యూ change సార్. multiple industries, starting with the military to pharmaceuticals to manufacturing, etc. As far as opportunities go, we are comparing apples to oranges here. Now, to give you an edge, to really bring you inside to all of this, I put all the details in a special report called Search and Destroy: 3 AI software stocks revolutionizing warfare. This groundbreaking new report tells you everything you need to know about this incredible company, giving you the chance to ride this massive trend for 5,600% return. You're going to get the name of the company, the stock symbol, our buy price, and what our target sell price is. But I've also added 2 extra unknown AI software stocks to this blockbuster report. The second one, it's my AI software stock pick number 2. I call it AI Air Force, the small AI Anyway, company powering the U.S. Air Force from behind the scenes. Now imagine this. In the battlefield of the future, success is going to come down to, in very large part, how long we can keep our fighters actually in the air. While our second AI stock pick may not be as glamorous as our first one, its mission is just as important. What it does is it monitors all the systems on fighters, like the F-35 Lightning, to help the Air Force predict high-risk failures in subsystems before they happen. That has already reduced unscheduled maintenance by 40%. Now, I know that sounds boring, right? Oh, great, they're looking at subsystems, electronic systems. But that keeps Saat our fighters చెప్పినట్టుగా in the air longer. కొద్దిగా And it's things like that that wouldn't work. లెఫ్ట్ సైడ్ The third నుంచి AI అంటే specialty 7th stock వార్డ్ is- నుంచి I'm calling 8th వార్డ్ classified AI. 8th వార్డ్ This నుంచి is a రండి అమ్మా small ఇటు AI వచ్చి సార్ని company కలిసండి securing 8th our వార్డ్ nation's నుంచి top secrets. Now, వచ్చేయండి ఇట్లా I ఇట్లా just ఇట్లా told రండి you about ఇట్లా the AI stock that actually is going to keep our మిగతా fighters in వాళ్ళందరూ the air. కూర్చోండి
I mean, we can have the best దయచేసి fighters in the మిగతా air వాళ్ళందరూ and the కూర్చోండి. best kill chain software on the ground. 8th వార్డు But if our military can't communicate securely with each other, none of that's going to matter. 8th వార్డు Our 7th enemies వార్డు are going to ఇట్లా know our every move. And right now, in our military, we are diversifying and shrinking our forces and placing them in a lot more locations. Connected communication. నెక్స్ట్ 7th వార్డు Now, రండమ్మా we have to ఈ make వరుసలో sure రండి. that they, soldiers that are in one part of the country can talk to soldiers in another part of the country very securely. And that the Air Force in that country could talk to the Army in that country, Next. that the Army could talk to the Navy. All those data, those transmissions, they have to happen very securely. Our third stock దాని pick తర్వాత is a 19th small AI వార్డు software firm that allows those మిగతా వాళ్ళు కూర్చోండి, communications to మిగతా run వాళ్ళు కూర్చోండి. smoothly and securely. మిగతా వాళ్ళు I కూర్చోండి. detail each of these three stocks in our brand new report, Search and Destroy. మిగతా వాళ్ళు 3 కూర్చోండి. AI software stocks revolutionizing warfare. And this report is yours absolutely free. I want you to have this report for free because there doesn't seem to be anyone else preparing you for this. You see, the world is entering a new cycle of war. 19th, China, 18th, 15th, with its 14th. junior partner Russia, వచ్చేయండి. are trying to flip the international system just like Germany did in 1914. The only way we're going to literally Sir. keep the peace is by having Sir, the world's sir. most advanced military. And that means, for better or worse, billions in new defense spending. And yet no one else seems to be talking about this company and what they're doing and how they're revolutionizing warfare. I mean, it is almost surreal. I literally feel the same way I did before the housing market crash. I mean, I began warning folks on, I remember the date, May 12th, 2006, almost 2 years before the market actually did crash. I literally said, it's not a question of if, it's a question of when. The market has no place to go but down. My first target was Next, Wachovia Bank. The stock was selling at 55.82. I'll never forget it. Our Within 2 programs years, ఉన్నాయి the కాబట్టి stock మిగతా వాళ్ళు collapsed to వచ్చేయండి. $5 a share, a loss of over 90%. And that was just the త్వరగా tip of వచ్చేయండి. the iceberg. నెక్స్ట్ On 28th June వార్డు 9, నుంచి 2006, I warned my 25th నుంచి customers that the 28th. entire stock market was going to drop. At the time, I 25 wrote, నుంచి 28. again, the market has వరుసగా no రండి, place to go మిగతా వాళ్ళు but వెనక down. ఉండండి. A year later, the Dow Jones Industrial మిగతా వాళ్ళు Average రండి. began to drop 45%. సార్కి చాలా The ప్రోగ్రామ్స్ S&P ఉన్నాయి కాబట్టి dropped దయచేసి 47%, and the త్వరగా Nasdaq రావాల్సిందిగా Composite dropped కోరుతున్నాను. 54%. My point is, I have a proven history of being ahead of the crowd. That's why I'm telling you this story. Folks, listen to Sure. me. There hasn't been this dangerous of a moment since the collapse of the Soviet Union. And to keep the peace, even if you don't believe in defense spending, just to keep the peace, to keep our adversaries from thinking they can get away with making a move against us, we need weapons like this. I mean, defense spending has to go up. That's exactly why I rushed you. And see, by the way, it's the old Teddy Roosevelt line, walk softly and carry a big stick. That's why I rushed you to get this urgent report, Search and Destroy, 3 AI software stocks revolutionizing warfare. There's one place on earth that you can get this new report that we created. It's called Behind the Markets. I've put this new report together exclusively for members of Behind the Markets. Now, we hunt elephants at Behind the Markets. We don't hunt mice. I mean, put simply, the focus of the service is this. We hunt for small, little-known stocks at the forefront of massive changes, like the one we're talking about today. Stocks that are so far ahead of their competitors, they're changing markets. Stocks with lower share prices, like the one we're talking about today, which is under $10 a share. Smaller market capitalizations and rapidly growing revenue. Stocks that could put 1,000, 2,000, 5,000, 10,000% gains in your pocket and change your life. As soon as you become a member Behind the Markets, you're going to become part of my inner circle. I mean, just like my mother. I mean, you're going to get access to every single investment opportunity I discover every month. I mean, as a member of Behind the Markets, you're going to receive the brand new free report I've been telling you about all day today, Search and Destroy, 3 AI software stocks revolutionizing warfare. And again, this blockbuster 100-page report will outline the 3 stocks that are changing the very way our country fights wars. You can expect 1 to 2 recommendations, new recommendations from me every month. I mean, each recommendation on its own includes a 30-page report on the company I'm recommending, as well as easy-to-follow instructions for you to execute the actual trade. And since we mostly recommend common stocks, these trades are going to be easy for any beginning investor to do.
You could do it on Charles Schwab, E-Trade, wherever. You're also going to get sell alerts for the opportunity to bank maximum profits. I mean, all you need to do is wait to hear from me so you'll know exactly when it's time to sell and take profits. This way, we can avoid writing a stock up, only to write it all the way back down with no gains to show for it. That's why I'm not going to recommend selling a position until I feel the trend is officially over. And of course, you'll have unlimited access to the Behind the Markets members website. That's because all Behind the Markets members get to access a website we really just put a lot of money into, really nice, that you could log into at your own convenience. There you can access all past and present alerts, a bunch of bonus reports, really good bonus reports, updates, some videos, and a few other goodies that we have in there for you for surprise. This way, you're going to have a 360-degree view of every open position, all of our closed positions, all a record of that, so you'll see how we've done, how well we've done. And you're also going to know to the minute how much money Behind the Markets is making for you. And you're going to have VIP concierge service, customer service to help you Monday through Friday at 9 a.m. to 5 p.m. And this is one of the things I'm most proud of, actually. We're a big believer in customer service. So, we have a fully staffed team of professionals who are here solely to help you get the most out of this opportunity. They're located right here in South Carolina, so you'll be able to call or email them any day of the week with any questions you may have about your membership. But most importantly, once you join Behind the Markets, you get access to yours truly, me. Like my own family and friends, from now on, you're going to know about the big warnings like this one, the big opportunities like this one, before the rest of the world knows about them. By the time the general public finds out about this, it's going to be too late. We'll be selling our stock that we bought today to them at $2,000 a share. You're also going to know exactly what to buy and what to sell, just like my readers did after the market crashed in 2009. I want to position you for the dangerous world that we suddenly find ourselves in again. Helping you protect your financial security and achieve immense wealth is my mission. In short, you get access to a brain that has made major predictions and has made millions of dollars for myself and for other people during the past 30 years. That's why I kept the cost of Behind the Markets the lowest possible price, just $39. And believe me, it's a steal at that price. The special report, Search and Destroy, 3 AI software stocks revolutionizing warfare, is worth $1,000 by itself. I mean, I've studied this issue for decades, and I've had my research and writing staff putting together this report for weeks. We've been working on this, just to rush it to you. This report hand delivers 3 stocks, these 3 stocks I've been telling you about today, best positioned, profit from the coming massive multi-decade increase in AI defense spending. I don't know about you, but I've been around long enough to know how rare that really is. I mean, we basically know what's happening. But look, as I mentioned earlier, this is about feeding more than my wallet, it's about feeding my soul. And the best way for me to do that is to help as many people as I can, as a human. And I grew up on welfare and food stamps, so I will never forget the value of $1. So just to make it ultra safe for you, to take all the risk out of the equation for you, and to prove how confident I am, let me remove any last shred of doubt about making this investment. Try Behind the Markets risk-free for 30 days, 100% risk-free. Take the month, review the service, profit from as many of the open positions as you can. If I don't meet or exceed your expectations, just get in touch with customer service and you'll get 100% full refund. No questions asked. Plus, you can keep the free report you get today. So you get the report for free. That's how confident we are. Ride this massive AI defense spending increase with me. Sign up for Behind the Markets and let me share with you what we do best every month, just like I do with my own personal friends and family. Thank you so much for watching this important presentation. I sincerely hope you take us up on this offer. I'm confident you're going to look back one day and think that joining us
was one of the ఈరోజు best financial moves దేవుడి you దయతో ever made. రాబోయే రోజుల్లో So before I go, let me quickly పులివెందులకు ఇంకా recap ఎక్కువ కూడా what you చేసే can expect from behind the అవకాశము curtains. పరిస్థితులు కూడా దేవుడు First, you're going to get the ఇవ్వాలి free అని report, చెప్పి Search and Destroy, మనసారా కూడా 3 కోరుకుంటా AI ఉన్నాను. software stocks revolutionizing warfare. You're మీ going to get అందరి this సహాయ invaluable సహకారాలు, free మీ అందరి bonus support report కూడా immediately. As ఎల్లప్పుడూ soon as you ఉండాలని join, it's కూడా going to be emailed to you. మనస్ఫూర్తిగా And remember, మీ even అందరినీ if you కూడా cancel, కోరుకుంటాను. it's yours to keep. That alone has a value of ఇంకొక మంచి $1,000, టీం ఇక్కడ $997. ఉంది. Number 2, మంచి ఎంపీ you're going to get life-changing అందుబాటులో stocks ఉన్నారు. every month. You're going to get the benefit of the best investment experience money మనోజ్ can నాన్న కూడా buy in 12 monthly issues of Behind the అన్ని Numbers, రకాలుగా emailed directly to your అందుబాటులో ఉండి inbox. ఎప్పుడు Once ఎవరికి you ఏ get the సహాయం email, కావాలన్నా simply కూడా call your broker or వీళ్ళిద్దరూ place your కూడా trade online. బాగా That has a value of తోడ్పాటిస్తా ఉన్నారు. $199. అదే And రకంగా of course, finally, పై you స్థానంలో get a కూడా 30-day, నేను ఎలాగో 100% ఉన్నాను. money back guarantee, no questions asked. Because I వీళ్ళు want ఏదైనా you to విషయం profit from my తీసుకొచ్చినప్పుడు advice without దీనికి fear, సంబంధించి risk, or hesitation. ఫలానా రకంగా I am backing up ఫలానా our claims మాదిరిగా with this చేయాలి. unconditional ఫలానా guarantee. దగ్గర I mean, ఇబ్బందులు just ఉన్నాయని try ఎక్కడ behind the ఏ markets ఇబ్బంది వచ్చినా risk-free. కూడా If బయట you don't సాల్వ్ like the service in చేయడానికి the first 30 days, నేను for ఉన్నాను. any reason whatsoever, ఎంత మంచి టీం every ఉంది. dime you pay toward your membership is మంచి going to be కలెక్టర్ returned to కూడా you. And యంగ్స్టర్ remember, బాగున్నాడు. that report is yours to keep. అదే The రకంగా total value of all of this మొత్తం is ఎవరన్నా గురించి మర్చిపోయిన $1,196. చెప్పండి. And it's all ఎవరన్నా available కూడా for the low price today of just $39. చీఫ్ సెక్రటరీగా The AI revolution in warfare పక్కన is ఉండి the biggest tech అన్ని story రకాలుగా you're పులివెందుల not అభివృద్ధి being విషయంలో told. తాను కూడా While everyone else is focused on how క్రిటికల్ cute పాత్ర and పోషిస్తా fun ఉన్నాడు AI అన్నది కూడా అంతే chatbots are వాస్తవం. and how they're able to write better ఇప్పుడు letters అందరూ or make కూడా cuter pictures. ఇంకా This దేవుడి mega trend is ఆశీస్సులతో ఇంకా poised మంచి to create చేయడానికి as many new అడుగులు millionaires ముందుకు వేస్తాం. as the internet did for మీ the tech అందరి industry. సపోర్టు But I'm ఎల్లవేళ telling you about ఇలానే this ఉండాలని early. మనసారా It's కూడా still early. కోరుకుంటా ఉన్నాను. Nobody else is talking about it. It's because I want పోయే my వెళ్ళే ముందు readers to be among కాసేపు అందరితో you కూడా who have the opportunity to make the kind of money ఇద్దరు that can వచ్చినట్టున్నారు change హస్బెండ్ their వైఫ్ lives. ఇద్దరు And it వచ్చినట్టున్నారు. starts with the small పోయేటప్పుడు software కాసేపు company అట్లా at the center of all కొంచెం this. తలా It's ఒక the నిమిషం one కలిసి software company at the పోయేటప్పుడు. center of this revolution in military AI. ఇప్పుడు గౌరవ But you need ముఖ్యమంత్రి to act గారికి fast. పులివెందుల This మున్సిపాలిటీ small, తరఫున basically defense contract తిరుగు ఇంకొకటి సన్మానం తీర్మానం get గురించి taken over చెప్పినారు. any day now. ఆ So just తీర్మానంలో click on the button below to get ఇక్కడ మీరు started. డెవలప్ This చేస్తా ఉన్నారు once సార్ in a ఆ lifetime తీర్మానం గురించి. opportunity is yours for the మీరు taking. అడిగిన తీర్మానం గురించి I urge you to take advantage of it ఒక్క నిమిషం today. ఇటు I look వచ్చేసి మీరు forward ఇటు to having వచ్చేసి you on board. ఒక్క నిమిషం And ఒక్క remember, నిమిషం the ఒక్క buck నిమిషం stops here. ఇది అయిపోయింది ఒకసారి ఈ తీర్మానం గురించి మీరు ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నాయి, పార్కులు వస్తూ ఉన్నాయి, ఇంకా రకరకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మున్సిపాలిటీ మనకు సంబంధించిన రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ తట్టుకునే పరిస్థితిలోకి రావడం కష్టంగా ఉంటుంది అనేది ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో విచ్ ఇస్ వెరీ వ్యాలిడ్. దీనికి సంబంధించి మనం ఎంఐజీ లేఅవుట్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తా ఉన్నామో దానికి సంబంధించి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కూడా పూర్తిగా అయిపోయినట్టు, దానికి సంబంధించి 60 ఎకరాల్లో ఏదో మీరు డెవలప్ చేస్తా ఉన్నారు. దానికి సంబంధించిన ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అయిపోయింది. ఆ ఎంఐజీ లేఅవుట్ లో మీరు ఎవరికైతే అమ్ముతారో అమ్మిన తర్వాత డబ్బులు ఏదైతే వస్తాయో అవన్నీ కూడా దాదాపుగా నా లెక్క ప్రకారం అయితే దాదాపుగా ఒక 80 నుంచి 100 కోట్ల రూపాయల మధ్యలో దాదాపుగా వస్తుందని అనుకుంటా ఉన్నాను. ఆ డబ్బులు ఇదే మున్సిపాలిటీలో మీకే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ గా పక్కన పెట్టారు. దాంట్లో నుంచి వచ్చే వడ్డీ మీకు పులివెందుల మున్సిపాలిటీ నడపడానికి మీకు ఇంకా కొంత దోహదపడుతుంది. ఆ కార్యక్రమానికి కూడా నేను గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తా ఉన్నా. That not only helps you with marketing but also with creating strategies for building growth foundations. ఇంత మంచి కౌన్సిల్ లో నేను 2005 నుంచి కౌన్సిల్ లో ఉన్నాను. ఇంత మంచి కౌన్సిల్ ఎప్పుడు దొరకలేదు సార్. మీకందరికి మన పార్టీకి ఒక స్కర్ట్స్ ఒక మిసైల్స్ సార్. వీళ్ళందరూ వీళ్ళ సేవల్ని బాగా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. This is Amit Parekh, a multiple award winning coach and on a mission to help small and medium sized businesses to scale up, to grow, to expand using my unique 5-step framework.
Now we are conducting a very powerful, very unique 3-hour workshop where I will give you the 5-step framework to transform your business, well, into a wealth generation machine. It has helped me, yes, of course it has, but it has helped also 35,000 businesses like manufacturers, like service providers, like doctors, lawyers, consultants, IT, HR, so many fields. People have changed their business and operations. Now by applying the framework, you can see the result in next 30 days. So Ani, just for Varaprasad, 99.99, sign up for the workshop right now. You can never get a better deal than this anywhere in the world. So click the link, join the workshop, and I will see you inside. Let's build your business together. Cheers. This is helping me from that perspective. We visited a couple of regions together. So I do some of the markets on my own. Go meet సార్ customers. చెప్పినట్టుగా There are some కొద్దిగా who are extremely happy. There are some who have a లెఫ్ట్ mouthful సైడ్ to నుంచి give. అంటే 7th వార్డ్ నుంచి So it's important 8th వార్డ్ to kind of hear 8th them వార్డ్ out నుంచి and ఇటు రండి అమ్మా come ఇటు వచ్చి back సార్ని and కలిసండి come to the 8th drawing వార్డ్ board and నుంచి see how do we recalibrate. వచ్చేయండి ఇట్లా ఇట్లా ఇటు రండి I think ఇటు that రండి is important. There's so much of మిగతా content వాళ్ళందరూ between కూర్చోండి us. So I even try to దయచేసి do a మిగతా test on the వాళ్ళందరూ ground to కూర్చోండి say, okay, have you seen this? 8th వార్డు This is working because that's my way of probably getting my own lens on evaluating how things are happening. 8th వార్డు 7th వార్డు ఇట్లా Absolutely. I'm going to again sort of go back to sort of a macro question here and ask you both about some of the key factors that have led Next and 7th ward. perhaps made this రండి అమ్మా, partnership ఈ వరుసలో even రండి. more important in terms of Ro- driving business growth. Shubhranshu, I'll come to you first. What are some of the things that led to it? So in this business, నెక్స్ట్ what we are seeking to achieve is to continue the pioneering and leadership role that దాని Tata తర్వాత Motors has 19th played వార్డు వాళ్ళు in రండి. creating the commercial vehicles industry. మిగతా వాళ్ళు కూర్చోండి It is an మిగతా వాళ్ళు iconic కూర్చోండి brand. It is also a మిగతా వాళ్ళు Tata కూర్చోండి. brand in the sense Tata first. When people talk to each other in మిగతా వాళ్ళు regional కూర్చోండి. languages, they say, I bought a Tata vehicle. And so 155 years of leadership with trust, nation building, pioneering, all of that comes fully into our brand promise as well. And at the same time, our competitors are segment specific and very focused. 19th, We have a 18th, plethora 15th, of 14th. brands which are also వచ్చేయండి. competing in their respective segments. So we are trying to address segments, we are trying to address the richness of content to be able to showcase సార్ కలర్ సార్ the many technical Sir. facets and features that are unique to Tata Motors, and we want all of this to funnel up to the mother brand so as to give it greater strength and momentum. In doing that, in the last year, Ramanan and I have partnered actively to be able to push more of digitally sourced sales. We have done that where influencer content and building a cadre of influencers to work along with us is concerned. We've also tried to do that on a number of small projects. Some of them are already in the public domain, others which are due to happen, where we are Next trying to వచ్చేయండి. experiment on scale and are making the necessary resource and సార్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు happen so వచ్చేయండి. that it can come to fruition. So in that sense, the త్వరగా partnership వచ్చేయండి. is an important నెక్స్ట్ one. 28th It has వార్డు developed నుంచి because we are seeing 25th నుంచి green 28th shoots, or actually the fruits of our labor comes. 25 నుంచి 28 It's been very వరుసగా encouraging రండి to మిగతా వాళ్ళు వెనక ఉండండి appreciate the business reality, మిగతా వాళ్ళు appreciate రండి. the consumer truth, and సార్కి then చాలా look at ప్రోగ్రామ్స్ what it ఉన్నాయి takes to కాబట్టి make it happen దయచేసి in terms of budget. త్వరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Ramanan, I'll ask you the same thing, but keeping in mind, of course, I think as a finance guy, if I look at it, is the first principle is resources are not unlimited, right? So you've got a kitty, you'll have to see how can I do more with less and how can I be more effective. And if I look at the business outcome, if there is an action which is going to help me improve my market share, if there's going to be an action that's going to improve the brand presence for the company, if there is an action that is going to help us secure more sale at a much lower cost, I think that's money well spent. So I think these are, I would say, some of the finance way of looking at things. How do I get more realization for the buck that is spent? And that's where I think we find a common ground. And many times if certain things are experimental
initiatives, we go as a pilot first, right? There's a kitty, we say, okay, even if this burns out, that's fine. But if it gives good results, then I think there's a lot more confidence to fund it and scale it up, because the results are tangible. I think that's the way we kind of evaluate it. Absolutely. And you mentioned something about confidence, and you also spoke about trust earlier. But let me now ask you, you mentioned a couple of things on the digital front and influencer marketing. Can you share a few more perhaps real-world examples of how this partnership has led to very effective business outcomes? You know, you're essentially connecting the dots here between your marketing actions and your business outcomes. So perhaps an example that gives us a sense of how it actually works. So let me kick that off. I went to Ramanan with a series of proposals on how to ramp up our digital sales, as I mentioned. This is already a motivation that was alive. We wanted to do more on it. But as you know, digital sales does not only mean the access to having somebody filling up a form and then taking it all the way through to eventual retail. It needs communication. It needs the ability to market and remarket. It needs the ability to identify the right cohort and serve them with the right content. And all of these things requires both a back-end infrastructure in terms of analytics, in terms of having the right partnerships. So it entails bringing in the right expertise, whether internally or outside, setting up a team in place, making the investments to have a regular cadence of outgoing messages and seeing whether they're converting at a steady clip into retail, eventual retails through form fills. We already had a CRM system which categorizes the various levels of interest from a prospect all the way to the final sale. He and I, along with our head of sales, had a cadence of meetings where we were seeing, what's the volume of content converting into actual retail. So what's the cost per lead? What's the cost per retail? Are we set up to be able to filter these? Are we equipped in terms of our call centers to handle the click to call volume? All of these were iterated repeatedly for about the first 6 months till we saw that it's on a steady course. And it could not have been done without, because we were carving out a budget to be able to do that. So that's where our engagement was fairly steady and, also in a problem-solving mode. And I think that was important because if you look at it, it's very easy to trigger interest. How do you sustain it? If you're going to be bombarded with over 1 million inquiries, if you're not going to be servicing it, if you don't have the right back-end infrastructure to service it, then later any further campaigns, people would never want to go click on it again. And I think that's how we kind of work together as a team and aligned. And it was good. Wherever we had to pull in the other subject matter experts, we did that. And the pilot was successful. We've been able to scale it up also. On that note, we'll take a quick commercial break and come back to talk about how the CMO-CFO Alliance can transform organizations and deliver sustainable triumph for brands. ఈరోజు మీ అందరితో ఈ మాదిరిగా కలవడం చాలా సంతోషం. కాసేపటి కిందట ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఈ టౌన్కు సంబంధించి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్న పనులకు సంబంధించి వస్తూ ఉన్న మెడికల్ కాలేజ్ గురించి ఇంకా రకరకాల డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి గురించి తాను చెప్తా ఉన్నప్పుడు నిజంగా 2007, 6, 8 ఆ ప్రాంతంలో నిజంగా నానున్నప్పుడు ఏ మాదిరిగా జరిగింది, ఒక్కసారి నాన్న చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ మాదిరిగా అసలు పులివెందుల అన్నది ఒక మ్యాప్లో ఉంది అన్నది కూడా మర్చిపోయిన పరిస్థితులు కూడా చూసాం. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి, అలాంటి దారుణమైన పరిస్థితి అని చెప్పాలి,
ఎందుకనంటే ఎక్కడి పనులు అక్కడే మధ్యలో కూడా ఆగిపోయిన పరిస్థితులు కూడా కనిపించాయి. అటువంటి దారుణమైన పరిస్థితి నుంచి మళ్ళీ ఈరోజు పైనుంచి నాన్న సంతోషపడే విధంగానే పులివెందుల ప్రజలు, మరీ ముఖ్యంగా మీరు కూడా అని చెప్పాలి, మీరంతా నాకు తోడుగా నిలబడబట్టే ఈరోజు మీ బిడ్డ, మీ అన్న, మీ తమ్ముడు ఈరోజు రాష్ట్రం అంతా కూడా పులివెందుల వైపు చూసేట్టుగా చేయగలుగుతా ఉన్నాడు. మీరిచ్చిన సపోర్టు, మీరిచ్చిన తోడ్పాటు నా జీవితకాలంలో నేను ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోలేనిది నేను మరొకసారి కూడా తెలియజేస్తాను. మీరంతా నన్ను ప్రోత్సహించి నా వెన్ను తట్టి నన్ను అడుగులు ముందుకు వేయగలిగిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టే ఈరోజు దేశం మొత్తం కూడా పులివెందుల వైపు చూసేట్టుగా కూడా చేయగలుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు దేవుడి దయతో రాబోయే రోజుల్లో పులివెందులకి ఇంకా ఎక్కువ కూడా చేసే అవకాశము, పరిస్థితులు కూడా దేవుడు ఇవ్వాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను. అదే రకంగా మీ అందరి సహాయ సహకారాలు, మీ అందరి సపోర్టు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఇంకా మీకు ఒక మంచి టీం ఇక్కడ ఉంది, మంచి ఎంపీ మీకు అందుబాటులో ఉన్నాడు. మనోజ్ నాన్న కూడా అన్ని రకాలుగా తాను అందుబాటులో ఉండి ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ సహాయం కావాలన్నా కూడా వీళ్ళిద్దరూ కూడా బాగా తోడ్పాటిస్తూ ఉన్నారు. అదే రకంగా పై స్థానంలో కూడా నేను ఎలాగో ఉన్నాను. వీళ్ళు ఏదైనా విషయం తీసుకొచ్చినప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఫలాని రకంగా ఫలాని మాదిరిగా చేయాలి, ఫలాని దగ్గర ఇబ్బందులు ఉన్నాయని ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా పైన సాల్వ్ చేయడానికి ఎలాగో నేనున్నాను. ఎంత మంచి టీం ఉంది, మంచి కలెక్టర్ కూడా యంగ్స్టర్ బాగున్నాడు. అదే రకంగా మొత్తం ఇంతకు జవరన్న గురించి మర్చిపోయినట్టు ప్రసాద్ చెప్పడం, జవరన్నది కూడా పులివెందులే. చీఫ్ సెక్రటరీగా తన పక్కన ఉండి అన్ని రకాలుగా పులివెందుల అభివృద్ధి విషయంలో తాను కూడా క్రిటికల్ పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నాడు అన్నది కూడా అంతే వాస్తవం. ఈరోజు అందరం కూడా ఇంకా దేవుడు ఆశీస్సులతో ఇంకా మంచి చేయడానికి అడుగులు ముందుకు వేస్తాం. మీ అందరి సపోర్టు ఎల్లవేళ్ళ ఇలానే ఉండాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను. వెళ్ళే ముందు కాసేపు అందరితో కూడా ఐ థింక్ ఇద్దరు వచ్చినట్టున్నారు, హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరు వచ్చినట్టున్నారు. పోయేటప్పుడు కాసేపు అట్లా రోజు తలా ఒక నిమిషం అట్లా కలిసి అట్లా పోయేదాకా. ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి పులివెందుల మున్సిపాలిటీ తరఫున ఇంకొకటి తీర్మానం గురించి చెప్పినారు. ఆ తీర్మానంలో ఇక్కడ మీరు డెవలప్ చేస్తూ ఉన్న ప్రసాద్, ఆ తీర్మానం గురించి చెప్తా ఉన్నా. మీరు అడిగిన తీర్మానం గురించి ఒక్క నిమిషం ఇటు వచ్చేసి, మీరు ఇటు వచ్చేసి ఒక్క నిమిషం ఉన్నా ఇది అయిపోయినా ఒకసారి. ఈ తీర్మానం గురించి మీరు ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నాయి, పార్కులు వస్తూ ఉన్నాయి, ఇంకా రకరకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మున్సిపాలిటీ మనకు సంబంధించిన రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచరు తట్టుకునే పరిస్థితిలోకి రావడం కష్టంగా ఉంటుంది అనేది ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో విచ్ ఇస్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. దీనికి సంబంధించి మనం ఎంఐజీ లేఅవుట్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నామో దానికి సంబంధించి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కూడా పూర్తిగా అయిపోయినట్టుంది. దానికి సంబంధించి 60 ఎకరాల్లో ఏదో మీరు డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి సంబంధించిన ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అయిపోయింది. ఆ ఎంఐజీ లేఅవుట్లో మీరు ఎవరికైతే అమ్ముతారో అమ్మిన తర్వాత డబ్బులు ఏదైతే వస్తాయో అవన్నీ కూడా దాదాపుగా నా లెక్క ప్రకారం అయితే
దాదాపుగా ఒక 80 నుంచి 100 కోట్ల రూపాయల మధ్యలో దాదాపుగా వస్తుందని అనుకుంటా ఉన్నాం. ఆ డబ్బులు ఇదే మున్సిపాలిటీలో మీకే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్గా పక్కన పెట్టండి. దాంట్లో నుంచి వచ్చే వడ్డీ మీకు పులివెందుల మున్సిపాలిటీ నడపడానికి మీకు ఇంకా కొంత దోహదపడుతుంది. ఆ కార్యక్రమానికి కూడా నేను గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తా ఉన్నా. బాగా నిర్వర్తిస్తారు సార్. ఇంత మంచి కౌన్సిల్లో నేను 2005 నుంచి కౌన్సిల్లో ఉన్నా కానీ ఇంత మంచి కౌన్సిల్ ఎప్పుడూ దొరకలేదు సార్. మీకందరికీ మన పార్టీకి ఒక స్కర్ట్స్, ఒక మిసైల్స్ సార్. వీళ్ళందరూ వీళ్ళ సేవల్ని బాగా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. కానీ వరప్రసాద్ ఇక్కడ తీస్తాం సార్. సార్ చెప్పినట్టుగా కొద్దిగా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అంటే 7th వార్డ్ నుంచి 8th వార్డ్ నుంచి ఇటు రండి అమ్మా. ఇటు వచ్చి సార్ని కలిసండి. 8th వార్డ్ నుంచి వచ్చేయండి. ఇట్రండి. మిగతా వాళ్ళందరూ కూర్చోండి. దయచేసి మిగతా వాళ్ళందరూ కూర్చోండి. 8th వార్డు, ఎయిత్ వార్డు, 7th వార్డు ఇట్లా నెక్స్ట్ 7th వార్డు రండి అమ్మా. ఈ వరుసలో రండి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత 19th వార్డు వాళ్ళు రండి. మిగతా వాళ్ళు కూర్చోండి. మిగతా వాళ్ళు కూర్చోండి. నైన్టీన్త్, 18th, 15th, 14th వచ్చేయండి. సార్ కలెక్టర్ సార్ నెక్స్ట్ వచ్చేయండి. సార్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు వచ్చేయండి. త్వరగా వచ్చేయండి. నెక్స్ట్ 28th వార్డు నుంచి 25th నుంచి 28th
25 నుంచి 28 వరుసగా రండి, మిగతా వాళ్ళు వెనక ఉండండి, మిగతా వాళ్ళు రండి. సార్కి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి త్వరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సార్
ఈరోజు మీ అందరితో ఈ మాదిరిగా కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. కాసేపటి కిందట ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఈ టౌన్కు సంబంధించి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్న పనులకు సంబంధించి వస్తూ ఉన్న మెడికల్ కాలేజ్ గురించి ఇంకా రకరకాల డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి గురించి తాను చెప్తా ఉన్నప్పుడు నిజంగా 2007, 6, 8 ఆ ప్రాంతంలో నిజంగా నానున్నప్పుడు ఏ మాదిరిగా జరిగింది, ఒక్కసారి నాన్న చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ మాదిరిగా అసలు పులివెందుల అన్నది ఒక మ్యాప్లో ఉంది అన్నది కూడా మర్చిపోయిన పరిస్థితులు కూడా చూసాం. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి, అలాంటి దారుణమైన పరిస్థితి అని చెప్పాలి. ఎందుకనంటే ఎక్కడి పనులు అక్కడే మధ్యలో కూడా ఆగిపోయిన పరిస్థితులు కూడా కనిపించాయి. అటువంటి దారుణమైన పరిస్థితి నుంచి మళ్ళీ ఈరోజు పైనుంచి నాన్న సంతోషపడే విధంగానే పులివెందుల ప్రజలు, మరీ ముఖ్యంగా మీరు కూడా అని చెప్పాలి, మీరంతా నాకు తోడుగా నిలబడబట్టే ఈరోజు మీ బిడ్డ, మీ అన్న, మీ తమ్ముడు ఈరోజు రాష్ట్రం అంతా కూడా పులివెందుల వైపు చూసేట్టుగా చేయగలుగుతా ఉన్నాడు. మీరిచ్చిన సపోర్టు, మీరిచ్చిన తోడ్పాటు నా జీవితకాలంలో నేను ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోలేనిదే నేను మరొకసారి కూడా తెలియజేస్తాను. మీరంతా నన్ను ప్రోత్సహించి నా వెన్ను తట్టి నన్ను అడుగులు ముందుకు వేయగలిగిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టే ఈరోజు దేశం మొత్తం కూడా పులివెందుల వైపు చూసేట్టుగా కూడా చేయగలుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు దేవుడి దయతో రాబోయే రోజుల్లో పులివెందులకి ఇంకా ఎక్కువ కూడా చేసే అవకాశము, పరిస్థితులు కూడా దేవుడు ఇవ్వాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను. అదే రకంగా మీ అందరి సహాయ సహకారాలు, మీ అందరి సపోర్టు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఇంకా మీకు ఒక మంచి టీం ఇక్కడ ఉంది, మంచి ఎంపీ మీకు అందుబాటులో ఉన్నాడు. మనోజ్ నాన్న కూడా అన్ని రకాలుగా తాను అందుబాటులో ఉండి ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ సహాయం కావాలన్నా కూడా వీళ్ళిద్దరూ కూడా బాగా తోడ్పాటిస్తూ ఉన్నారు. అదే రకంగా పై స్థానంలో కూడా నేను ఎలాగో ఉన్నాను. వీళ్ళు ఏదైనా విషయం తీసుకొచ్చినప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఫలాని రకంగా ఫలాని మాదిరిగా చేయాలి, ఫలాని దగ్గర ఇబ్బందులు ఉన్నాయని ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా పైన సాల్వ్ చేయడానికి ఎలాగో నేనున్నాను.